Oh, Congress, la forgery 1776. La Declaration Unanime des Países Unis d'América. Dans la cause des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de discerner les lignes politiques qui les enlaceront entre eux, et d'assumer parmi les puissances de la terre, les forces paris étrangères que les lois de la nature et de la nature et dans et d'autres, en respect recent pour les opinions de l'humanité qui les déclarent les causes qui les passent de leur séparation. Nous tenons ces verts pour évidence que tous les hommes sont critiques, jusqu'à les sont d'autres par l'écriture de certains droits inaliénables qui parmi ceux-ci sont la vie, la liberté et la poursuite du bien-être, qu'ils peuvent pour garantir ces droits, les gouvernements sont institués parmi les hommes qui ont leur justice pouvoirs du consentement des gouvernants, pour qu'ils certifient qu'une forme de gouvernement devient destructeurs de ces fins, disent droit du peuple de la modifier ou de l'ébeler, et d'instituer un nouveau gouvernement. Il refuse son assentiment aux lois. Les places saines et les places nécessaires au bien public. Il interdit à ces gouverneurs de voter des lois dont l'importance immédiate est urgente. A mons quelles ni sont suspendus dans leur application jusqu'à son assentiment pour qu'elles soient tenues, et lorsqu'elles ainsi suspendues, il est complètement négligé d'ens occuper. Il refuse de passer d'autres lois pour l'excommodement de grands districts de personnes, a mons que ces personnes ne reconnaissent au droit de représentation dans la législature, un droit inestimable pour être redoutable aux sous tyrants. Il convoque les co-législates dans des insolites, inconfortables et dialogues du dépôt de leurs archives publiques, dans le soubat de les fatigues à se conformer à ces mesures. Il décisamment reprises les maisons des représentants, pour s'être opposé avec une violence fermeté à ces titres aux droits du peuple. Il a longtemps refusé, et pose de telles dissolutions, d'en faire l'art d'être, ainsi les pouvoirs législatifs, incapables d'un indicement, s'entretinrent au peuple dans son ensemble pour leur exercice, ils restent en attendant exposés tous les dangers d'invasion du défis et de convulsions aux dédains. Il est efficace d'empêcher la population de ces états, et cette financer les lois sur la naturalisation des étrangers refusant enquires d'être pour encourage leurs migrations jusqu'à Kiev, et élevant les conditions de nouvelles appropriations de terres. Il a fait obstruction à l'administration de la justice en refusant son assentiment aux lois établissant les pouvoirs judiciaires. Il a rendu les juges dépendants de sa volonté. Pour la durée de leurs fonctions, le montant et le paiement de leurs salaires, il a réduit multitude de nouveaux bureaux, et envoyé des assaillissements d'officiers pour harceler nos gens, et manger les substances. Il a gardé parmi nous, en temps de paix, des armées permanentes sans le consentement de nos législatures. Il a fait de rendre le militaire indépendant et supérieur au pouvoir civil. Il est allé à d'autres pour nous soumettre à une juridiction étudiant à notre constitution et non reconnue par nos lois donnant son assentiment à leurs actes de prétendue législation. Pour casser de grands corps de troupes armées parmi nous, pour les avoir protégés. Par un simulacre de forces, il a punition pour tout mettre quelles reignent commis sur les habitants de ces états, pour que notre commerce avec toutes les parties du monde, pour nous avoir imposé des taxes sans notre consentement, pour nous priver, dans dynamiques, des avantages du privilège. Pour nous avoir transports au-delà des mers pour être jugés pour des prétendus délits, pour avoir volé le libre système de los ingleses dans une province voisine, avoir établi un gouvernement arbitraire et élargi ses frontières de manière à en faire la force un exemple et un instrument à introduire la même règle absolue.